Hi guys, my name is Matrid Nyaga. I'm in the film industry. I'm a producer currently. I'm also a director. Lakini manze nilianza mbali. I've been in the industry for about 10 years and I started as an extra. Kama kuna watu wanakumbuka Makutano Junction, nilianzia hapo kama extra, and then I studied film at Kenyatta University, and ndio nifike mali nimefika sahi kudecide I'm a producer. I have gone through, like I have kind of learned the art of nimefanya location manager, and that's what we're here to talk about today. Nimefanya art, nimedo sound. Hata ndio nifanye movie yangu ya graduation nilido sound. And then pia nimeandika, pia nilikuwa naandika kitambo, I used to be a writer. But I'm excited today to just talk about my experience on being a location manager. So kuna kitu moja, have you ever asked yourselves, like, mmefika set, nini, mmeitwa location? Have you ever asked yourself, what did that person who got that location, what is it that they went through? Ama ni nini walifanya ndio wafike hapo? Sometimes unapata, tukiwa set, unarealize kuna tu mse ame show up. Alafu wasi wanaanza kuulizana, huyu ni nani? Unasikia ni location manager. And some of us will be like, amekam kudu. But we are forgetting, ni yeye ndiye alifanya tuko hapo, ni yeye alitafuta hiyo location. So Leo we'll talk about who is a location manager and maybe what's the difference between a location manager and someone who scouts for locations. As a location manager, the location manager is usually involved in pre-production and partly in production. Post, not really. So what we're going to do right now, we're going to discuss kutoka location manager apigiwe tu simu. Apigiwe simu na producer ambaye ni aje, kuna job. Ni nini na nini anafaa kuwa kidu. Okay? So tuseme for example, umepigiwa simu, umeambiwa kuna job ya location. Tunahitaji easy location na easy location na easy location. For me, and I'll speak from my own personal experiences, for me, I always like reading the script. So kama producer anaweza nipatia chance nisome script, because I believe as a location manager lazima ukuwe creative. Lazima ukuwe creative, ndio pia creativity yako inachangiaje kwa movie ama inachangiaje kwa main story. Because sometimes utarealize kuna stories zingine zenye zina determine sana location. Unapata location bado, the location was a character. So as a location manager, you really have to be very creative. So now umesoma script, umetumwa script, umeisoma, imekubamba. Of course lazima ikubambe. Jukaija kubamba, obviously sasa utaenda kufanya job haja hata kama unalipwa. So you've read the script, you've understood it, you like it, you break it down. As a location manager, you break it down in terms of hii script yetu iko na locations ngapi na iko na locations gani. Sawa. And then now from there, sasa wewe udecide usign contract. Remember guys, hakuna kitu ya kufanya tu hivyo. You sign a contract na muagree. So utakuwa umepatiwa timeline fulani na producer, unaambiwa kama unaweza get easy locations maybe in 2 weeks, and then utashow. So ka location manager ni nini na nini msi anafaa kuwa nayo? Number 1, naweza recommend ukuwe na a professional camera. Ni poa. Kama uwezi afford a professional camera, kama uko na simu poa ina take pictures poa, utake poa. Because uwezi tu enda uende kwa location fulani alafu decide, manze hii location ni noma, hii location ni kali. And then urudi uambie wase kuna location fulani nilipata South B ni noma, alafu hauwezi onyesha wase. Because remember, it's not everyone in the production team mwenye atenda na wewe reke. So before wase wakamreki, lazima pia wewe ujijenge na uweze kujenga production. Sawa. So tuseme unafaa kutafuta hoteli, unafaa kutafuta basi, unafaa kutafuta kihall, like sema kama nini yani ni car parking ya kwa building, underground parking. Unafaa kutafuta location ka hiyo. Sawa. So utajipanga, so decide hizi ndio location unaenda kutafuta. Remember, you have your camera and you've broken down your locations. So you will go to these other places. All these places mali unafikiria. Usiende tu juu unajua Madrid ako na basi. So decide utaendea tu hiyo basi ya Madrid. Because pia, remember, as a good location manager, lazima ujue kunegotiate. Na lazima ukuwe na people skills. Personality yako, lazima wasee wakulike. Because pia lazima
imagine unaenda convince msee mimi naitwa Madrid, nimetoka Madrid's production, saa tuna shoot movie fulani na hii location yako venye nimeicheki, nimeona hii location ni poa and we really need this location to shoot here, nini we'll be here for a few days blah blah blah. So ukienda hapo na madharau ama ukienda hapo ukijifanya wewe ndio unajua kila kitu, obviously mwenye location anaweza decide mimi sipendi udem, akona attitude, mimi sipendi udem, ana heshima. So as a location manager you really have to, lazima ujue kucommunicate na ujue exactly ni nini unaitisha. Ndio usiende waste MC time. Usiende useme tumeenda nje ya Hilton. Tunasema tunataka tu kushoot msee akipita. But tunataka kushoot msee akipita nje ya Hilton Hotel, okay? So, kama tunataka kushoot msee akipita, that is the only, hiyo ndio communication unafaa kupeana na ukuwe very clear. Do remember before shoot ianze, as a location manager pia lazima uget hizo contracts na permits na wenye wanakupatia location. Okay? So kuna ule msee mwenye tuseme hapo nje ya Hilton ama tuseme hiyo basi, hata mwenye amekupea basi, hata kama ni mamako ama ni mtu wenu, usiassume vitu, wacha assign. So ka location manager lazima ukuwe na contracts na permits. Ndio the moment msee anakuambia nime lock down hii location, anasema sawa ndawapatia hao yangu mshoot, make sure amesign. But make sure amesign kama saa zile, remember the first step nilisema hapo mbele, utaenda reki ni kwenda kutafuta hizo locations. Utaenda huko, utazunguka tao, uzunguke wapi, mali popote mali unajua, uzunguke ufanye hizo vitu zote and then utake hizo pictures zako zote. Then urudi mtaani upange picha zako vizuri. Usimix vitu. Pia lazima ka location manager lazima tu ukumejipanga, ukuwe mtu mwenye una understand nini unafanya. So you have to be very organized, okay? So picha zote, kazi ilikuwa ni picha za basi, ulipata basi ya green, ya yellow, ulipata sijui basi wapi, picture zote ziweke zote in one folder vizuri. Hii location nyingine hivyo. And then sasa zile zitakuwa ready, tuseme umemaliza hii job yako in those 2 weeks ama in 1 week yenye producer alikupatia. So mkutane na yeye umshoni aje, ama unaweza mtumie hizo mapicha ama mkutane umshoni ndio hizi ndio places nilienda, nini ama ndio wase niliongea na wao. Alafu kitu moja yenye mfanya ka location manager, nikiget place moja si malizangi hiyo story hapo. If I get one location, if it's a hotel and I lock one hotel, it doesn't end there. I always try to get another one and another one. Ndio sasa zile tunaenda reki sasa na msee wa camera, msee wa sound, director, tukienda reki ni poa uonyeshe nilikuwa na plan A yangu ilikuwa hii, plan B ilikuwa hii, plan at least uwapate 3 choices ku decide, okay, I think hii ni poa. Because number 1, location yako ina determine a couple of things. Transport, how far is it, how accessible is the location, you know? So kama security, ni place stima inashindangi ikipotea, watu wa Kenya pa ushinda wamekata stima huko ama ni aje, unajua kuna rationing, kuna maji, kuna iko accessible to toilets, is all those things have to be considered. So sidhania tu ni kuna place poa sana nimeget, and then hizi vitu zote zingine inabidi wase tukishamaliza wase wanaingia kwa gari, tuna drive kwenda kwa choo, sijui kwenda wapi. Hapo hujatumia akili yako vizuri. As a location manager, ukiget location kuna vitu lazima you have to consider a couple of things. 1, security. Una imagine umeget location and then haukufikiria hukupanga mambo ya security, then your place ni place mali maybe things just happen. So mko katikati ya shoot and then mnakaa mnabebewa vitu zote, unajua wata complain ya nani? Location manager. Number 1, because itasemekana kwani yako ameconsider security. Sawa, so hiyo ni 1. Number 2, stima, like sources of power. Your place stima ikipotea kani hoteli, wako na generator ama do we have to bring our own generator? Msidhania tu ni wasewa lights peke yake ndio wanafaa kudu hiyo, ati wajue lazima generator ikue. You as a location manager, you get this space, you get the building, stima ziupotea, in case stima ipotee mko na generator yenu. Ndio kama hawana, una sort na production, una make sure generator imeletwa. 3, contracts na permits, location permits. Ukienda upatiwe space, hata kama ni mse unajua ati ni beshte yangu nini, wacha assign. Sawa. So hizo permits wacha assign kusema I have agreed, sign agreement. I have agreed to lend this location from this period to this period, this and this and this. Alafu pia as a location manager lazima ukuwe a good negotiator. Lazima ujue biashara. Usiseme ati production si yangu, si wako na do. Lazima ujue kunegotiate. Sawa, cause kuna places zingine utapata for free na lazima uko unajua language ya biashara vizuri. Cause sometimes kuna mse atakwambia okay,
anakucharge do mob kuliko vile mko nayo, for example, because obviously lazima uta consult na producer wako. So when that happens, for example, you can look at what else does this location offer the production. Okay, kama ni hoteli, badala ya kusema kuna msee atatuletea food sijui tumalize tunatoka kule sijui kwa mama nani huko nje, mnaongea na mwenye hoteli, una decide ni aje mkitupatia hii space, si tuko na 1,000 maybe per day. Manager huko, mwenye manager anataka 5,000, unaambia tuko na 1,000 lakini tunaweza do hivi. Juu ni hoteli, tunaweza agree tutengeneze menu, tutakuwa hapa 2 days, crew yangu na cast yangu watafanya nini? Watakula hapo. So you as a location manager, you've assisted and you've already done your job also to assist the production. So msidhanie tu hiyo kazi ya kunegotiate mambo ya pesa nini ni kazi ya producer peke yake. Kila department ina involve mambo ya budgeting na nini. Na hata wewe kama location manager lazima umake budget zako, because utaenda ku present picture na useme niliongea nao wase wakasema wata charge this much, itakuwa this much, wako na security ni yao, so wanaweza to charge this much. Na unaweza try just try to negotiate to get a good deal. Sawa. So location agreements zinakuanga very simple. Usiende kutafuta ama usitafute lawyer, isikuwe very complicated. Venye nilisema tu, be very straight to the point. Unajua nini unataka. So the most important thing, the name of the company, of course. So remember ulipigiwa simu na producer, so itatoka maybe ni kampuni yake ama ni kampuni yao. And then number 2, agreement. This is an agreement between this production company and this other person, the name of that person, ama the name of the hotel, ama mwenye basi, ama hospitali, all those things, whichever location that you're looking for. Okay, and then date. Tunataka hii location yenu kutoka which day paka which day, from what time to what time. I know sometimes sisi watu wa cinema tunasema ni shot 2 Mchapata shot 2, tutakuwa hapa 30 minutes, hiyo story ishe, and then tuko hapo 4 hours later, bado tuko hapo tunachapa ile shot 2. So always just give yourself enough time just in case. Stima inaweza potea, tunaweza waste a bit of time, yani tujipatie tu room. So usiseme tunakuja hapa kutoka 7 hadi 9. Mwambie 7 hadi 11. Ndio hata mkimaliza mapema unaambia nilikwambia hata tukaangi sana nini. Ni lugha, language sawa. And then so tumesema name of the company, name of the person that is giving you the location, the dates and the time and the amount also. Mna agree ni how much. Hata kama itakuwa ni free, wacha contract iseme nimewapatia location for free. Sawa. And then mna sign. So ni wewe utasign, sometimes ni wewe utasign on behalf of the production as the location manager, because anything happens. Huyo msee wa hospitali ama msee wa hoteli watakupigia wewe ka location manager. Hawatapigia producer because hawamjui. Hata kama wanamjua si yeye waliongea na yeye. Sawa. So itakuwa then ni hivyo, then signature nini. Then make sure whoever is giving you the location anabaki na copy yake ya hiyo agreement, na wewe pia unabaki na copy yako ya production. So in case of anything, because remember bado tuko kwa pre-production, hatujaenda kushoot. So ile siku tutashow up kwenda kushoot, tuko na contract. Sawa. And then kitu kingine, permits. Sawa. Maybe tunataka kushoot Moi Avenue ama tunataka kushoot River Road. As a location manager unafaa kuwa unajua hizo permits zinatoka wapi. So utaenda kwa Kanjo ama kwa City Council office. Utaenda hapo useme tunataka kushoot Moi Avenue from this time to this time. But then there is also something very interesting, because Kenya Film Commission unaweza ongea na wao and then unaweza pata waiver. So badala ya kulipa hizo doza Kanjo, through Kenya Film Commission wanaweza wasort hiyo story. So mwenye kwa website yao muangalie. Alafu pia remember mnaweza enda online, mkienda online mtaangalia mnaweza ona very many samples of location agreements and all these times and contracts na hizo vitu zote ziko online. Utapata samples online, and then sasa wewe utadecide yako unataka ikaeaje. Sawa. And then ni hivyo mpaka hapo. So kitu very important, one of the many important things zenye nimesema before pia ni lazima ukuwe na rapport na wase ka location manager. Lazima urespect wase na lazima pia ujue kuongelesha wase. Hata kama ukienda kwa location fulani alafu upate msee anakuambia wewe kwenda huko hataki hizo vitu zenyu watu wa film nini. Kama kuna wase wa film walikuwa na bad relationship na hao wase wenye walishoot na hao before, wewe waambie wewe si wao wase. As in just know how to talk to people, just know how to respect people and know how to kuwa tu mcharming. Unajua kuwa mcharming alafu kuwa na Kiswahili poa. Lakini usidanganyane, usifanye vitu za uongo, usidanganyane in the name of the production. Na usipeane fake promises. So mwenye location amekwambia mimi siwezi wa charge less than 10k,
lakini wewe unajua hamna 10k, maybe mko na 8k. So usikasirike ama hata uanze kumwambia kwenda basi unadhani hii ndio location peke yake. Wewe tu humble yourself, kwa sababu hujui kesho unaweza pata production yenyewe inaweza lipa hiyo 10k, but kama ulikuwa maintain rapport na huo msee, utampigia tu, hata atakwambia hata leo nitakupatia na hiyo 10k. So utakumesave 2k, utakumesave production 2k. Na sometimes hata producer anakuambia ngami ndio budget niko nayo. Kwambia mimi budget za location ni 50k for example. So it's up to you kujua obviously ufai kupita 50k, but kama uta negotiate hata upate na 30k ama zingine upate bure nini, alafu pia patia wase incentives. Tunaweza ambia msee tuko kwa hii location, so hii kitu tunashoot itakuwa YouTube, ama hii kitu tunashoot itakuwa kwa TV, so tunaweza kupatia special mention. Sawa. Ama pia kitu nyingine yenye mufanya, trick nyingine mufanya as a location manager, nikienda ku get location hata kama ni hoteli for example, si niko na actors wangu. I mean like production sasa iko na actors, iko na nini, ka location manager. Number 1 nawaambia kama sina hiyo do yenye wanataka nilipe. Number 1 nitawaambia ni aje? Nitawa exchange ya service. So ndawalipa na service. So mnaweza decide cinematographer wetu ni mnoma sana ku take pictures. So tunaweza wafanyia professional pictures. Tunaweza wafanyia ka advert kadogo hivyo. So itakuwa umewapatia hiyo service, umewafanyia kitu yenye already wewe haikucost sana because already uko na crew, uko na nini. So mkimaliza unasema guys, we need to do something kidogo for this hotel blah blah blah. So kumbuka vitu kama hizo. Na hata vitu kama of course hospitali huwezi sema nikiumwa na kichwa nitakuja hapa ama nitajileta hapa, hiyo ni tricky. So pia lazima tu uwe smart, ujue maybe ni services zao, na pia utaangalia. Remember saa zile uko kwa location scouting kabisa, umeenda hapo uko kwa hiyo location, be very observant. Fungua macho yako, be very observant. Ongea na, hata kama unaongea na manager, kama uta get chance ongea na wochi. Ongea na wochi, muulize maswali 1 ndio utakuwa get information yako yote yenye unahitaji in relation to that location. Number 2, nilisema hata hapo mbeleni, kama unadu utaenda uget hospitali A, hospitali B, hospitali C. And then sasa zile mtaenda na team yote kwenda kuangalia location, wa decide hospitali B ndio tutatumia. Haimaanishi sasa uambie A na C kwendeni huko haitaweza nini. Go back to them professionally, waambie tulikuwa tumeangalia places zingine. Na hata pia ukiangalia locations, let them know that is not the only location, the only hospital you are looking for, in a good way. Sasa usiwaambie tu wenyewe, don't look desperate, akimanzeni hii hospitali tu yenyewe ndio tunataka nini. Waambie sisi tunatafuta hospitali na tunatafuta vitu ziko ABCD. Na saa hizi nimeona hii hospitali yenyewe nimeanza na nyinyi. Sawa. So sasa zile utakosa you won't come back to them and tell them we've agreed on this location. Hawatasikia vibaya. So maintain those contacts, because the next time there's another shoot, there's another whatever, you don't have to keep going back. Remember ulienda ukatake pictures. So hata ukiwa na shoot nyingine waseme unataka hospitali, unaambia niko na hospitali ziko hii area, wacha niwatumie mcheki kama iko poa, then tunaweza enda na wao wase tunaweza bonga na wao, ama hata wao charge this amount of money for this period. Sawa. And then kitu kingine important sana, ukishajua ni poa sana kwanza udecide, una decide of course na production producer director, master location yetu ni gani. So kama master location yetu ni hii hospitali A, so inamaanisha kama tumepata hospitali Thika Road, tuseme tumepata hospitali pale Roysambu, hiyo ndio master location yetu. So scenes mingi zetu zina happen hapo. Hakuna haja sasa ni get sasa tunataka bus stop na hoteli, then nianze ku get sijui na huku Kawangware, nianze ku get na huku Kikuyu ama sijui na huku Ruiru. Nita try my best ku make sure kama master location yetu ni hiyo hospitali, then hizi vitu zote zingine, hizi small locations hazitakuwa mbali sana. And this saves time, it saves the production money. Hata wewe mwenyewe inakusavio kushinda unaenda unarudi, unapigia nani, unafanya nini. So una make sure tu kila kitu iko in its radius. And then saa zile tutakuwa tumeshafika kwa kushoot, remember as a location manager permits tulisema. So mko na permit ya kanjo for example, kama mtakuwa kwa barabara, uko na contract ama hiyo agreement ya between you the production na wenye wamekupatia, na pia uko na filming permit, because kuna watu wengine wanataka kujua, but filming permit si kazi ya location manager, but una make sure production imekuwa sure we have a filming permit. Sawa? So now I'm going to take you through
Sasa tumeanza wera sasa officially. So kila kitu ulishasoma script, umeshaona, unajua nini. So obviously, wacha niwaambie kitu moja, kama location manager haufai kuwa surprise. Because number one, personally mika location manager napenda sana kuzurura. Na mimi napenda kuzurura kwa sababu gani? Si ile kuzurura ya ubaya, ile ya tabia mbaya. Napenda kuzurura kwenda kujua hata mama wa soko au wase different, unafaa kujuana na wase. For example, msana anasema tulikuwa tunataka matatu. Mimi siwezi enda kana naishi Thika Road, siwezi enda kutafuta mati ya Ruiru. Ama siwezi enda kutafuta sijui mati ya Kawangware. Kwa nini? Cause wase wa Thika Road wananijua. In terms of kuna hiyo matatu yenye mtu mia kila siku, ama hiyo base mali mama kwa stage unasalimianga watu, kesho unaweza wahitaji. So the location manager lazima kuwe mse friendly, mse unasalimia watu, unajua, because huwezi jua one day msana anaweza kwambia nataka kushoot, nataka tu wa mama wa soko, nataka kushoot kwa soko zao, wasalimiangi au unaendanga tu unabai mboga zako unarudi, wacha hata wajue. So me nawaambia from my own personal experience, in the sense that kama nataka mama wa soko, they know what I do. Mi huambia, mi shoot cinema, mi fanya movies, na one day tunaweza taka hii location yako. Anasema ni sawa, hata mtakuja whatever mtataka hivyo. So obviously the moment uko na script, hizo locations zenye ziko kwa hiyo script hazifai kukusurprise, because already at the back of your mind, na hata kwa catalog yako ama kwa file yako, kuna places mingi umekuwa ukienda. So umekuwa ukitake pictures na unajua unauliza mtu anakuambia nataka gari ya kitambo, nataka Beetle ya yellow for example. Sasa unaanza kushanga, utatoa wapi? So of course unapiga masimu nini. Sasa leo utaenda kuipata, utakeep number yao msi. Maybe hata hiyo Beetle uko unaitaka kesho, but unaka ukijua kuna, and you always have to have your ear on the ground. Juu utasikia kuna sinema inafanywa. Ni sinema ya wanafanya period piece ama ni vitu za kitambo. So already wewe unaanza kufikiria, mali unaishi ni buildings gani hazija change vile zilikuwa, ama utatoa wapi locations zenye zinahitajika kama something like that. Sawa. So tumeenda kutafuta location. Maybe walikuwa wanataka hospitali, hoteli, na pia nikisema matatu. Acha niseme matatu ama basi hizo. So wewe already, what will you do as a location manager? You will start with where you know. Usianze kwenda mali haujui, usianze kucall wase wenye haujui, because obviously isi maybe gig yako ya kwanza, na kama ni gig yako ya first, kuna hospitali maybe unaendanga, ama hospitali yenye mnaendanga, na hospitali si kitu poa ya kushinda ukienda kila saa, but kuna hapo mtaani maybe kuna hospitali. And then also ukitafuta locations, make sure unatafuta locations zenye haziko mbali sana from each other in terms of accessibility, how accessible are they, na pia haziko mbali. So maybe waseme hii shoot yote ina happen Thika Road. So obviously nita try my best ku get locations zenye ziko side ya Thika Road, badala nianze kupeleka watu sijui Kiambu ama nianze kupeleka watu Kawangware. So hiyo ni kitu lazima pia ni consider. Sawa. Pia remember nilisema unatumia contacts zako. Unatumia pia mabeshte wako. Unaweza pigia beshte yako fulani, unamshoni aje natafuta gun range. Actually, na uncle yangu fulani anaendanga sijui wapi. Sasa hivyo ndio, remember you're relying on other people, because as a location manager it's not required of you to just suddenly unajua tu hizi places zote. Sawa. So ni poa pia Google place. Saizi kila tunaweza access internet. Sawa, so kuna hotel inaitwa Mary's Hotel for example. Ni poa Google, alafu ukigoogle utaona kuna watu wameenda hapo, reviews ziko hapo zinasema nini, mambo ya security wanasema nini. So by the time unaenda kwa hiyo hoteli ya Madrid, kwenda kusema 1 2 3 kuuliza, we've found this location blah blah blah, kwenda kuiangalia physically, already unajua nini, kuna experiences ama kuna vitu already unajua. Hata wenye hoteli wakirealize, hata last week mlikuwa sijui mmehold event gani hapa nini ilikuwa ya 1000 people, wana realize umse kweli kuna reason mbona anataka kukua hapa. Sawa. And then so ni nini itafanya udecide finally tunaenda na location X na tuendi na location Y? Number 1, remember filmmaking is teamwork. Hauwezi make your decision peke yako. Sawa, hata kama wewe hiyo ndio department yako yenye una head, you can't do that by yourself. So remember, once you've gone physically, you've gotten these locations, you've spoken to all these guys, they've told you yes, others have told you no. So you go back to the production team. Unaambia producer, sasa we need to go with the DOP, director of photography, ama msee wa minjes, camera, tunaenda na yeye. Tunanid kuna na msee wa sound, tunanid kuna na msee wa light, tunanid of course kuna na director.
na ajue ni aje. Sawa sawa. So when we decide tunaenda hapo sisi wote, ndio wata decide sasa where the only thing as a location manager yenye utafanya, recommend. Kazi yako tu ni kurecommend, useme venye nilienda 1 2 3 places, mimi naweza suggest part B ndio poa, but let us go, tukienda tutaona ni aje. Juu saa zingine ukifika hapo utaona msee wa kamera atasema hizi walls zina need kurepaintiwa. So ka location manager utaenda uulize huyo msee mwenye location, tunaweza repaint hizi walls. Akikwambia hatuwezi change ama hatuwezi eka anything else, hatuwezi dress your set in a way, then unajua basi hiyo haiwezi. Then kuna locations zingine utaenda, of course colors za walls hazimatch na film venye mnataka ikue, but mse mwenye anapeana location anasema nyinyi mkisha paint ni sawa. From an experience nimekuwa nayo, kuna location fulani tulienda kutafuta, tukauliza kama tunaweza paint your place. Hiyo hao ilikuwa hao. Wakatuambia ni sawa. Do you know venye tuliwapaintia hadi wa leo hawajawahi badilisha. Kwa sasa hao yao ilikaa poa sana. Alafu pia ikakaa ni kama ni unatafuta hao ya kushoot movie yako nini, nipigia wasi ama pigia Madrid atakulink up na wasi. So just remember na hata the production team isipo decide in the end that wanataka kwenda na location X. Sawa. So usifeel vibaya ama wakuchukua location yenyewe nichukua. Wewe ulishafanya kazi yako. You placed on the table, and that is why it is important usipeane tu location moja. Kama ni hoteli tafuta hata kama ni 3, hata kama ni 4. Na make your case. Waambie iko hivi, alafu mimi ningesuggest hivi. But remember lazima waende, kuangaliwe mambo ya security, mambo ya light, hizi mambo zote zingine zikuwe considered. Because una imagine for example, mna shoot siku ya shoot imefika. And then mko hapo sasa, so location of course remember lazima ukuwe kwa shoot, because wewe unaongea na mwenye anapeana locations. So job ya location manager haishi peke yake kwa pre-production. Wewe umetafuta sasa, tukisha agree hizi ndio locations tunaenda nazo, make sure una confirm mambo ya contracts na hizo vitu zote. Na unaambia wase mtakuwa mmelipwa by this time nini, remember hizo vitu zote ziko kwa agreement yenu. Haya, sasa tuko kwa siku ya production sasa. Siku ya production of course kazi si mingi sana, si crazy sana, because already hizi locations zilishakuwa locked. So weka location manager, unafika hapo. Mkifika mmefika kwa hao ya msee. Mmepata hivi ndio hao yake hivi ni anakuanga ameipanga. For example, seme hii painting iko tu hapa. But then kwa story yetu tuna decide hii painting tutaki ikue hapa, tunataka tu exchange na hii. Tunataka hii ikuje hapa. So by the time tunamaliza shoot, it is very important na ni kazi ya location manager ku ensure that hii painting yenye ilikuwa hapa imerudi hapa. Sawa. Usisahau sasa ati umerelax walishapata locations ni hivyo. Remember nilisema hapo in the beginning, you have to be very organized. Lazima uwe organized na uwe msafi. So una make sure usiache hao ya msee ikiwa chafu. Usiache hiyo hoteli, hiyo place ikiwa chafu. Hata kama watakwambia si lazima uclean, waambie waonyeshe unataka kurudisha vitu vile zilikuwa. Sawa. So respect other people's spaces, because mahali mmeenda si kwenu na si kwako pia. So ni mahali wasee wameitikia hata kama mnalipia, because sometimes you sema asianalipwa. Hata kama mnalipia, just maintain cleanliness in that space, maintain order. Kama kuna kitu break, remember kwa contract lazima iko indicated in case something breaks, because vitu break. So production house itaweza kureplace na hizo vitu zote ziko in the contract, na pia mna maintain hizo stuff zote. As we summarize today's class, things that we would like to remember. One is, what are the good qualities of a location manager? Or what are the qualities of a good location manager? Okay? They must be very organized and very neat. They must know how to negotiate. Of course, lazima waje kupiga picha mtu wangu. You have to know how to take good pictures. It's not just about ndio location noma wacha nipige picha. You have to know how to take very good pictures, okay? Number 3, you have to know your town. Lazima ujue mtaa yako vizuri, in and out. Your base lazima ujue. Number 3, you must also have connections and rapport with people, relationships with people. You must know how to talk to people. You must be respectful. You must understand film production. Sawa. Ndio uweze kujua, ndio kama venye nilisema kitambo, if you're going to negotiate, on behalf of the production, if you're going to do XYZ, you have to understand film production in a
what entails film production. Not like sisemi sasa mwende shule hivyo nini usishtuke ati sasa kama hujasomea film sasa uwezi kuwa location manager, but lazima understand ni nini huwa ina happen kwa film. And then there are so many others. You can go online, you can Google, you will find so many. And then others you will also just learn. Personality yako lazima uko na personality poa. You must know how to talk to people. You must be respectful. You must understand. Lazima uko na language poa. Ndio hiyo. So hiyo ni moja mambo ya wewe ka location manager. And then ya pili, what does a good location have? Location yenye unasema hii ndio location poa, ni nini unafaa kuconsider? 1, security. 2, accessibility. 3, power. Stima, hiyo place stima inapoteanga sana na inapoteanga wako na generator, na kama hawana, what will it cost the production to have a generator? Okay. Number 4, hiyo place inajulikanaje? Is it hata inaweza kuwa labda ni place maybe kitu poa ili happen hapo ama ni kitu mbaya, so what will that do to our production? Because ukisema ni place wase unyongwa sana na iko kwa news, I think producer wako hatataka hiyo story. Juu sasa wanasema walishoot ile movie na sasa hiyo it doesn't have anything to do with the story. Sawa. Ndio hiyo. Nimefanya location manager kwa projects kadhaa. Siwezi kumbuka zote saizi, but kuna ile movie yenye ilienda Oscars watu wote. Tuliwork na chali anaitwa Tony Rimwa, tukadu locations, tulitafuta locations, tulizunguka hii Kenya yetu mtu wangu. Tulizunguka. Alafu before nisahau, kuna vile unaweza get location and then mwambiwe hii ndio location tunataka kushutia, and then kuna factors kuna factors zenye zitafanya amwezi shuti hapo. So as a location manager lazima uwe sure kuna place nyingine inakaa hivi. For example, kama venye tulishoot watu wote, atungeenda Garissa cause ya insecurity, atungeenda kushutia hiyo movie Garissa. So tulienda wapi? Magadi, kwa sababu Magadi kidogo inafanana na Garissa, so ndio tulienda kushoot. So lazima pia ukue uchangamke. And then kuna movies kadhaa za Mnet nimedu. Akisikumbuki maybe kuna Flowers and Bricks, kuna Uyundi, akini mob. Yeah, so as I wind up, this has been amazing, this has been great, and just be encouraged. Just know watu usema kwa movie director alikuwa mnoma, nani alikuwa mnoma, but remember filmmaking is teamwork. Kila mtu anavuta. Filmmaking ni industry. Kuna ule mtu wa kukata material, kuna mtu wa kutengeneza material, kuna nani. So you as a location manager also just know that you are important because kama hujatafuta hiyo location, kama hujaget locations, movies zitashutiwa wapi? Hata kama wanataka hewa, uta have to kumake up your stuff. Saizi pia ka location manager ni poa. I'm sure hata kama tuna stay home kwa mtaa unaangalia places nini. Sawa. So now I encourage muendelee kupenda cinema, continue telling your stories, and all the best to these location managers. Peace.